Good evening viewers. Evening and sob kibi aji shamla khobore welcome kuri ase sob sage khobor ahi thaga dule Karbi Anglong laga bhitore jundu ekta famous waterfall Langvoku waterfall kuina thaga water jutu jaga la sodule Langvoku laga area fini Sainik school banawole nimide rupees 100 crore puisa dule sanction hoise bina khobor pai ase yede Assam laga Education Minister Ranoj Pegu Pradli talaga Facebook page te idu khabar kuna kushi ki Ministry of Defense Government of India brado 100 crore puisa dule Sainik school do Langvoku Karbi Anglong laga jaga dule banawole nimite sanction kuri dise bina janona paisi idu bradule quality education aru students laga majode discipline bishi anibola sigina bi tabra kushi yeti tabra special thanks hule Rajnath Singh ji ke taibra juntu lama naga defense minister besi tai kiude tishe idu tai laga juntu naga support kurina Assam laga students khan laga pore man dangor bhabi dia gane tai kibe bishi mon pra khushi kurise gede idu juntu puisa ase amount ase idu dule total allocation thaga do idu to 335.87 crores laga hisab ra allocate hobola ase bina khabar pai ase idule alag alag kisim laga projects khan nimide bi ahibo hole bi 100 crore puisa yete bra duli idu to Sainik school ke banawole nimide cholobla ase bina khabar ai daga do apni gan sob ke bi chana di ase March 17 laga din de Manipur police khan bra do ekta prepak UPP ke laga cadre re kundu former member dakse RPF aro PLA laga chun laga nam Atokpam Romeo Singh 44 sal laga tai gi dule Imphal West District pra tai laga nijor ghor pra dile jaigina police khan pra thuruli shibina khabar pai ase tai dule mane juntu itu manu kuntu konishna Atokpam Romeo Singh koina thaga do tai dule public khan logode pra aru government employees khan logode aru local dukandars khan logor pra ule puisa khan enega bishi luti thakise bina bi khabar pai ase tai laga hatra dule duita mobile phones aru Airtel SIM card aru ekta Aadhaar card khan bi seize kuri shibina khabar ai thaga dule apni gan sob ke bi chana di ase March 17 laga din de North Eastern Hill University juntu Nehu bina Shillong te ase tan pra dule Ministry of Education khan ke formal letter ekta dibole ule decide kurise kuntu de ule tahan pra demand kurina kuise ki 48 hours laga bhitor mane 2 din laga bhitor de ule senior most professor ke do vice chancellor laga post nimide ule appoint kuribole tanga laga demand ase yade juntu regular thaga do VC Prabha Shankar Shukla thaga dule tai do 135 days prabi bishi din pra do leave te thaga nimide ule aru tai nega absence thaga nimide tai laga jaga ditia senior most vice chancellor nimide ule appoint kuribole bi tahan pra mang kuri ase itu decision dule juntu meeting khan especially itu hi same din mane March 17 laga din de hi meeting kuri thaga de kuntu de alag alag stakeholders khan kuntu de Nehuta Nehuncha Nehusu aru schools laga deans khan university laga officials khan pra sob miligina ule idu meeting kura piche tan itu decision loise ki iman din pra ule tai juntu leave te ase mane juntu acting VC vice chancellor juntu ida chuti te ase idu du le asol do tai ki replace kuribole lagibo aru itu bodule regular vice chancellor do na nimide ule ita do kineka hulebi acting vice chancellor ke juntu senior most vice chancellor ase tai ke dule appoint kuribo lage binabi tahan prado Ministry of Education khan ke demand kurina thaga dule apni kan sob ke bi janai ase. That's it everyone. Thank you so much for watching the video.